welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. ඔබ සමුගත් පසු මා සමුගෙන නැති මා තනි වුණු පසු ඔබ තනි වී නැති ගංටිය හැඩ කෙරූ උල්පත් දෙස හැරී ගඟක් බැලු අයුරු දුටු කිසිවෙකු නැති රිදුනද පෙම් සිතේ රිදුමත් මිහිරැති කුසුමක් මෙන් රැකී ආදරයක තරම් ඔබ දන්නැතුව ඇති වෙන්නති සිතින් පෙන්ජුවලක් වෙලී ඉසුරුමුණිය හිඳී ඒකල් නිමැවුමක් හින්දම වෙන්නැති ඔබ සමුගත් පසු මා සමුගෙන නැති මා තනි වුණු පසු ඔබ තනි වී නැති ගංටිය හැඩ කෙරූ උල්පත් දෙස හැරී ගඟක් බැලු අයුරු දුටු කිසිවෙකු නැති විශාරද චමරි වීරකෝන් සංගීත ආශ්‍රමයේ සිසු සිසුවියන් ඉදිරිපත් කරන උපහාර සංගීත සන්ධ්‍යාව ප්‍රවීණ ගිටාර් වාදක මහේන්ද්‍ර පැස්කුවෙල් වෙනුවෙන් කීබෝඩ් වාදනයෙන් සුගත් හෙට්ටිආරච්චි ජූලි මාස 15 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 6ට රෝවිල් පර්ෆෝමිං ආර්ට් සෙන්ටර් හිදී අංක 9 හම්ප්‍රීස් වේ රෝවිල් වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න අජන්ත 0406යි 70යි 23යි 55 බුදුදහමේ අට්ඨකථා සහ ටීකා නැමැති ධර්ම ග්‍රන්ථවලට හිමිවන්නේ ඉතා සුවිශේෂ ස්ථානයක්. මෙම අට්ඨකථා සහ ටීකා ධර්ම ග්‍රන්ථ පූජා කිරීමේ මහා පුණ්‍යෝත්සවයක් ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. මේ පිළිබඳව අපව දැනුවත් කිරීම සඳහා මේ අවස්ථාවේදී අප සමග සම්බන්ධ වෙනවා මෙල්බර්න් නුවර දම්සුව ආරණ්‍ය සේනාසනයේ ප්‍රධාන අනුශාසක අවසරයි පූජ්‍යපාද ඉහළ ගොකරල්ලේ පාසාදික ගරු ස්වාමින් වහන්සේ. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. ප්‍රථමයෙන්ම
ත්‍රිපිටකයේ සංයුතිය පිළිබඳව අපට කෙටි විවරණයක් කරන ලෙස මා ඔබ වහන්සේගේ ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති කියලා තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සියලු දානයන්ට වඩා ධර්මයේ දන් දෙන එක අනිත් අතට ධර්මයේ පරිශීලනය කරන්න අධ්‍යයනය කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන එක වැදගත් කියන එකයි ඒ හරහා ජනිත වෙන කුසලයේ ප්‍රබලයි කියන කාරණේ. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ ඇත්තටම ථේරවාද බුදුදහම තුල ත්‍රිපිටකයට ලැබෙන සුවිශේෂ තැනක්. මොකද හේතුව ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථවල තමයි බුද්ධ ශාසනයේ සියලුම මූලික විස්තරයන් විග්‍රහයන් ඇතුළත් වෙන්නේ. එහි මූලාශ්‍රය වශයෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ ත්‍රිපිටකය. එතකොට අටුවා සහ ටීකා කියන ග්‍රන්ථ සම්ප්‍රදායන් අපිට හම්බෙන්නේ ඒ ත්‍රිපිටකයේ තියෙන මූලික දේශනාව තවදුරටත් විග්‍රහ කරනවා. අට කතාවකම අර්ථකථනය කියලා අපි අද කාලේ කියන්නේ ඒ වගේ අර්ථකථනය කරගන්නවා. මේක තව විග්‍රහ කරගන්නවා කියන අදහසයි. එතකොට මෙහිම ගත්තාම මේ ග්‍රන්ථ දුරාවලියක් තියෙනවා. අපි ත්‍රිපිටකය ගත්තාම ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර පිටකය, විනය පිටකය, අභිධර්ම පිටකය කියලා වෙනම පිටක තුනකට වෙන් කරනවා. ඒ හැම පිටකයකම තව අනු කොටස් තියෙනවා. උදාහරණයකට සූත්‍ර පිටකයේදී දීඝ නිකාය, මජ්ක්‍ධිම නිකාය, සංයුක්ත නිකාය, අංගුත්තර නිකාය, කුද්දක නිකාය ආදී වෙන් කරනවා අපි. ඊට පස්සේ විනය අපි නේද? ඒ විදිහට පරාජිකා පාළි, පාචිත්‍ය පාළි, පරිවාර පාළි, මහා වග්ග, සුල්ල වග්ග ආදී අභිධර්ම පිටකයේ සප්තාපකරණ මේ විදිහට අපි විවිධ මේ බෙදීම් පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේත් නම පළවෙනි කොටස්, දෙවෙනි කොටස් ආදී අපි වෙන වෙනම මජ්ක්‍ධිම නිකාය ගත්තොත් පළවෙනි කොටස, දෙවෙනි කොටස, තුන්වෙනි කොටස කියලා අපි වෙන වෙනම පණ්ණාසක තුනක් වශයෙන් දක්වනවා. ඔහොම ත්‍රිපිටකයේ සංයුතියක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් දීර්ඝ මාතෘකාවක්. ඒ වගේම මේ ත්‍රිපිටකය ගත්තාම විනය පිටකයකට විනය අටුවාව තියෙනවා. විනය අර්ථකථන. සූත්‍රයට සූත්‍ර අටුවා තියෙනවා. සූත්‍ර අර්ථකථන. අභිධර්මයට අභිධර්ම අටුවා තියෙනවා. ඒ වගේ අර්ථකථන. එතකොට මේ අටුවා කියලා කියන්නේ අට කතා කියලා කියන්නේ අර ත්‍රිපිටකයේ තියෙන මූලික ග්‍රන්ථ විග්‍රහ කරන දේවල්. ඊළඟට ඒ අටුවාවල තොරතුරු විග්‍රහ කරන්න අටුවාවල නොතේරෙන තැන් සහ තවත් තියෙන ගැටපද ආදී විග්‍රහ කරගන්න තමයි අපි ටීකාව භාවිතා කරන්නේ. ටීකාව කියලා කියන්නේ පසු කාලීනව රචනා වෙච්ච අර පෙළ අටුවා ටීකා කියන පිළිවෙලට එහෙමයි ඔක සකස් වෙන. ඒතර ඒවා ටීකා ග්‍රන්ථ කියලා කියන්නේ අර අටුවා ග්‍රන්ථවල තියෙන කරුණු විග්‍රහ කරපු විශ්ලේෂණ කරපු තවත් ගැඹුරට ගියපු අර්ථකථන. ඒ විදිහට තමයි සංග්‍රහ ග්‍රන්ථ දක්වා විශේෂ දුරාවලියක් ත්‍රිපිටකය තුළ තියෙනවා. බුදුදහම තුළ තියෙනවා. ඒතර අපි දැන් මේ පින්කම විශේෂයෙන්ම අරමුණු කරගන්නේ අටුවා සහ ටීකා ග්‍රන්ථ පූජාවක් පිළිබඳවයි. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ පින්කම අටුවා සහ ටීකා ධර්මග්‍රන්ථ පූජා කරනවා වගේම පසුගිය වසරේ ත්‍රිපිටක ධර්මග්‍රන්ථ පූජා කිරීමකුත් සිදු වුණා. මේ දෙක අතර ඇති සම්බන්ධතාවය පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? අපි ඇත්තටම වාර්ෂිකව මේ වගේ ධර්මග්‍රන්ථ පූජාවක් ආරණ්‍ය සේනාසනයෙන් සංවිධානය කරනවා. ඒකට හේතුව මේ වගේ රටක අපිට ධර්මග්‍රන්ථ හොයාගන්න ටිකක් අපහසුයි. ඒ නිසා ආරණ්‍ය සේනාසනයේ අඩුම තරමේ ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ කට්ටල එකක් හෝ දෙකක් අඩුම තරමේ තියෙනට ඕනේ. පරිශීලනය කරන්න භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් ගිහි පින්වතුන්ටත් දෙපිරිසටම. දැන් ඒ නිසා අපි ගිය වසරේ ත්‍රිපිටක පූජාවක් සිදු කරලා ත්‍රිපිටකයේ තියෙන සියලු ග්‍රන්ථ ආරණ්‍ය සේනාසනයේ තැන්පත් කරන්න සූදානම් කළේ. ඒ වගේම දැන් එහි අර්ථකථන අඩංගු අටුවා තමයි මේ වසරේ අපි පූජා කරන්නේ. ඒතර අටුවා සහ ටීකා දෙකම. ඒතර එහෙම ගත්තාම අපිට පෙළ අටුවා ටීකා කියන ත්‍රිපිටක අටුවා සහ ටීකා කියන ග්‍රන්ථ තුනම ඒතර ආරණ්‍ය සේනාසනයේ තැන්පත් කරලා භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් ගිහි පින්වතුන්ටත් පරිශීලනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි අනාගතයේත් බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් ත්‍රිපිටක කට්ටල් කීපයක් අටුවා කට්ටල් කීපයක් ඒ වගේ පූජා කරන්න. මොකද එතකොට එක පොතකට වඩා හැම ග්‍රන්ථයකින්ම අපිට ආරණ්‍ය සේනාසනයේ තියාගෙන පින්වතුන්ට ඒක පරිහරණය කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒකයි ප්‍රධානම අරමුණ බවට. මෙම අටකතා සහ ටීකා ධර්ම ග්‍රන්ථ පූජා කිරීමේ මහා පුණ්‍යෝත්සවය අගෝස්තු 6 වෙනිදාට යෙදී තිබෙනවා. ඒ සඳහා සහභාගී වීමට කැමැති සදහැවතුන්ට එදිනට මොන වගේ දෙයක්ද දැක ගන්න ලැබෙන්නේ? ඒ සදහැවතුන් මොන ආකාරයෙන්ද මේ සඳහා සහභාගී විය යුත්තේ කියන එක අපිට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව් එදාට අපි ගිය වසරේ මම හිතන්නේ අපි ත්‍රිපිටක පූජාව කළා හා සමානව හැම අටුවා ග්‍රන්ථයක්ම ඒ ග්‍රන්ථය පූජා කරන පින්වතුන් අතට ලබා දෙනවා. ඒ අයගේ නම් සඳහන් කරලා ඉතින් එතකොට ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඒ අයට අටුවා ග්‍රන්ථ පූජා කරන්න පුළුවන්. අගෝස්තු මාසේ 6 වෙනිදා බැරි රෝඩ් කමියුනිටි සෙන්ටර් කියන ශාලාවේ තමයි ඒක පැවැත්වෙන්නේ. එතකොට එදාට ඒ පින්වතුන්ට එදා හවස යාමයකට පැමිණිලා ඒ පින්කමට සම්බන්ධ වෙන්නට පුළුවන්. හැම කෙනෙකුටම අවස්ථාව ලැබෙනවා තමන් විසින් පූජා කරන ග්‍රන්ථය තමන්ගේ දෑතින්ම මහා සංඝරත්නයට පූජා කරගන්නට. විශේෂයෙන්ම ඒක බොහොම වටිනා අවස්ථාවක්. මොකද හේතුව අපි නේද බොහොම අඩුවෙන් දුර්ලභ ලැබෙන අවස්ථාවක් ත්‍රිපිටක සහ අටුවා ටීකා ග්‍රන්ථ ආදී දේවල්
දැක බලා ගන්න එකත්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක පූජා කිරීමත් ඒ වගේ මේවා පසු කාලීනව පරිශීලනය කිරීමත් හරි වැදගත් වෙනවා පින්වතුන්ට ධර්මයේ තවදුරටත් ඉදිරියට අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ ඒකත් ධර්ම දානය යන මාතෘකාව යටතට වැටෙනවා නේද ස්වාමීන් වහන්සේ? අනිවාර්යෙන් ඒක ධර්ම දාන කුසලයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද අපි ත්‍රිපිටක අටුවා ටීකා විතරක් නෙමෙයි අද කාලේ රචනා වෙන සමහර ග්‍රන්ථත් ඒ වගේම සංග්‍රහ ග්‍රන්ථ පවා නේද? අපි ධර්මයේ රචනා වෙන ඕනෑම තැනක ඕනෑම ධර්ම ග්‍රන්ථයක් නිවැරදිව තථාගතයන් වහන්සේ ධර්මයේ රචනා වෙච්ච ඒ විග්‍රහ රචනා වෙච්ච ඒක ධර්ම දානයක් වශයෙන් අපිට සලකන්නට පුළුවන්. ඇත්තට මේක නිවැරදි. අගෝස්තු 6 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිත අට කතා සහ ටීකා ධර්මග්‍රන්ථ පූජාව පිළිබඳව තොරතුරු අප වෙත දැනුම් දීම සඳහා මෙම මැදිරියට පැමිණීම පිළිබඳව අප ඔබ වහන්සේට ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අගෝස්තු 6 වෙනිදා මෙම පින්කම පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ තෝමස් ටවුන්හි පිහිටි බැරි රෝඩ් කමියුනිටි සෙන්ටර් නැමැති ශාලාවේදී. මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වීමට කැමැති ඔබ සැම කල් ඇතිව ධර්මග්‍රන්ථ වෙන්කරවා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ධර්මග්‍රන්ථ ඇත්තේ 57ක් පමණක් වන නිසා ඒවා කල් ඇතුව වෙන් කර නොගතහොත් එම අවස්ථාවේදී ඔබට එම පොත් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එම පොත් වෙන් කරවා ගැනීම සඳහා අමතන්න හිමාලි කරුණාසේන 0409 077 422. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. ලොව විශාලතම වකුගඩු ගල ඉවත් කරමින් යුද හමුදා වෛද්‍යවරු ගිනස් වාර්තා අතරට. ගතවන මාස කිහිපය තුළ සංචාරකීන්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයක්. අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය නැති කරන්නේ නැති බව ජනපති කියයි. මිනිස් වකුගඩුවක් තුළින් ඉවත් කරන ලද විශාලතම වකුගඩු ගල යුද හමුදා රෝහලේදී වෛද්‍යවරුන් පිරිසක් ශල්‍ය කර්මයකින් ඉවත් කර තිබෙනවා. මෙම සැත්කම සිදු කර ඇත්තේ යුද හමුදා රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු තවත් පිරිසක් හා තවත් ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන් පිරිසක් විසින්. මෙම වකුගඩු ගල ගිනස් වාර්තාවටද එක් වී තිබෙනවා. දිග සෙන්ටිමීටර 13.372 වන බර ග්‍රෑම් 801ක් වූ ගලක් මෙසේ ඉවත් කරනු ලැබුවා. දැනට පවතින ගිනස් වාර්තාවට අනුව සෙන්ටිමීටර 13ක් වූ ලොව විශාලතම වකුගඩු ගල ඉන්දියාවේදී ඉවත් කර ඇති අතර ග්‍රෑම් 620ක් වූ බරම වකුගඩු ගල පාකිස්තානය විසින් ඉවත් කර තිබෙනවා. වාහන ආනයනය සඳහා අවශ්‍ය ඉඩ සලසන ලෙස වාහන ආයනනකරුවන්ගේ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.
ශ්‍රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමේ සභාපති ඉන්දික සම්පත් මෙරිංචි මහතා සඳහන් කළේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයා බිඳුවෙන් පහළට වැටී ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් 78කින් අධි ප්‍රමාණය වූ ඩොලරය 120කින් පමණ අවප්‍රමාණය වී ඇති තත්ත්වයක් තුළ රථවාහන ආනයනය කිරීමට අවසර ලබා දීමේ යෝජනාව ගැඹුරුන් අධ්‍යයනය කළ යුතු බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පැවසුවා. අවස්ථානුකූලව අපි බ්‍රෑන්ඩ් අලුත් වාහන ආනයන කරොත් පාවිච්චි වාහන ආනයන කරොත් ඉන්නවා. ඒ දෙක කොටසක්. ඒ ඔක්කොමලම සන්තෝෂ කරන්න බෑ. මේ රටට අවශ්‍ය දේ මේ වෙලේ කරන්න ඕනේ. පහුගිය කාලේ 95%ක් මේ රටට වාහන ගෙන්නලා තියෙන්නේ 80%ම පාවිච්චි කරපු වාහන කරු. ඒ 80 වෙනු 95%ක් 96ක් ගෙන්නලා තියෙන්නේ ජපානයේ. ඒක නිසා මේ පහුගිය දත්තයන් සලකලා අපි අරිද්දිත් ඒහා සමාන රටට ගැළපෙන වටිනා දේවල් විතරක් අපි කරන්න ඉදිරිපත් වෙනවා. අපි මේ ඉතා සුවිශේෂී සොයා බැලීමක් පර්යේෂණයක් කරලා තමයි නැවත වතාවක් වාහන ගෙන්නන අවස්ථාව තියෙන. එකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ වාහන ගෙන්නන්නෙම නැහැ කියලා. හැබැයි ක්ෂණිකව ගන්න පුළුවන් තීන්දුව නෙවෙයි මේවා. ඊට වඩා බරපතල විදිහට අපි සොයා බලන්න ඕනේ. ඔබතුමාලාට අපිට අමතක කරන්න බෑනේ මේට මාස 6කට ඉස්සෙල්ලා නැත්නම් මාස 8කට 10කට ඉස්සෙල්ලා අපි හිටපු තැන. යන්නේ ඒ තැනත් එක්ක තමයි අපි ඒ වගේ අවස්ථා නැවත ඇති නොවන විදිහට තමයි මේ සියල්ලම කළමනාකරණය කරන්න අවශ්‍ය. පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ ගත වූ මාස කිහිපය තුළ සංචාරකීන්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා. ඒ අනුව එම අධිකාරිය පැවසුවේ මේ වසරේ ගත වූ මාස කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට විදෙස් සංචාරකීන් 5,56,395 දෙනෙකු පැමිණ ඇති බවයි. ඉන් වැඩි පිරිසක් රුසියාවෙන් පැමිණ ඇති අතර එම සංඛ්‍යාව 1,05,159ක්. එමෙන්ම ඉන්දිය සංචාරකීන් 99,147 දෙනෙකු පැමිණ ඇති අතර බ්‍රිතාන්‍ය සංචාරකීන් 45,108 දෙනෙකු පැමිණ තිබෙනවා. වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ පසුගිය වසරේ මැයි මාසය දක්වා ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකීන් පැමිණ ඇත්තේ 3,78,521 දෙනෙකු පමණක් බවයි. එමෙන්ම මේ මාසේ ගත වූ දින 11ක කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවට විදේශීය සංචාරකීන් 31,909 දෙනෙකු පැමිණ තිබෙනවා. ඉන් වැඩි පිරිසක් ඉන්දිය සංචාරකීන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 9,784 බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා. නූතන ලෝකයට ගැලපෙන පරිදි කම්කරු නීති අලුතින් සකස් කළ යුතු බව කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ්‍ය නානායක්කාර මහතා පවසනවා. එම නව නීති හඳුන්වා දීම සඳහා කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ පැවති රැස්වීමේදී අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ සාකච්ඡා වට 7කින් පසු සියලු පාර්ශ්ව යෝජනා අනුව කම්කරුවන් සහ හාම්පුතුන් යන දෙපාර්ශ්වයටම ගැලපෙන පරිදි එම නීති සකස් කළ යුතු බවයි. ඉදිරි සති දෙකක පමණ කාලය තුළ එම නව නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බව අමාත්‍ය මනුෂ්‍ය නානායක්කාර මහතා සඳහන් කළා. කලාපයේ කිසිදු රටක සිදු නොකළ ලෙස සාපරාදී අපහාස නීතිය ඉවත් කළ තමා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය නැති කිරීමට කිසිවිටක කටයුතු නොකරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කර සිටිනවා. යෝජිත විද්‍යුත් විකාශන නියාමන කොමිෂන් සභා පනත මගින් සිදුවන්නේ විද්‍යුත් මාධ්‍යයක් මගින් කිසියම් පාර්ශ්වයකට අගතියක් සිදු වුවහොත් එම අගතියට පත් පාර්ශ්වයට සහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාව සැලසීම පමණක් බවද ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දෙනු ලැබුවා. ලෝකයේ සෑම රටකම විද්‍යුත් මාධ්‍ය පිළිබඳ කටයුතු කිරීමට එවැනි ක්‍රමවේදයක් භාවිතා වන අතර ශ්‍රී ලංකාව තුළ එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එක්සත් රාජධානියේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය සඳහා තිබෙන මාර්ගෝපදේශන එලෙසින්ම ඇතුළත් කිරීමට තමා උපදෙස් දී ඇති බවත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසුවා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල හෝමාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පරිසරයේදී ආරම්භ කරමින්. කාගේ හරි හානියක් සිදු වුණොත් තමන් ගැන අසත්‍යයක් ප්‍රකාශ කරොත් තමන්ගේ චරිතයට හානියක් වුණොත් මේ කී දෙනෙක් නඩු කියන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මේ ආයතනේ දැම්මහම එතෙන්ට ගිහින් පැමිණිල්ලක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් මාධ්‍යයට අවාසියක් නොවෙන්න මේ මාර්ග උපදේශක තියෙනවා. මේ මාර්ග උපදේශ අනුව බලලා ඒ අනුව ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. මේ මාර්ග උපදේශ ගන්න ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මම කියලා තියෙන්නේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මෙතුමා අපේ ඇමතුමත් කතා කරද්දී මේක
එක්සත් රාජධානිය වචන වලින්ම යොදවන්න. මොකද ඒවා තීරණ දීලා තියෙන ඒ තීරණ පූර්ව ආදාශ හැටියට අරගෙන අපි නඩු කතා කරනවා වගේ ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්. රජයේ ඖෂධ වේදීන්ගේ සංගමය දිවයින පුරා සංකේත වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. එම සංගමේ සභාපති තුෂාර රණදේව මහතා පැවසුවේ ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ඖෂධ වේදීන් 23 දෙනෙකු ස්ථාන මාරු කිරීමට එරෙහිව මෙම වැඩවර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. මේ හේතුවෙන් රෝහල් රැසක රෝගී ප්‍රතිකාර කටයුතු සඳහා බාධා පැමිණ තිබෙනවා. ඉදිරි වසර 5 ඇතුළත ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීමට අවශ්‍ය ගුරුවරුන් හා යටිතල පහසුකම් ලබා දී ඉංග්‍රීසි භාෂාව ජාතික භාෂාවක් ලෙස ඉදිරියට ගෙනීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පමණක් සීමා නොවී චීන, ජපන්, හින්දි, අරාබි වැනි භාෂා ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාව සලසන බවද ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළා. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති 2018-2022 අධ්‍යයන වසර ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරීන් සඳහා ගුරු පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීමේ ජාතික උත්සවය අමතමින්. විද්‍යාපීඨ සංකල්පයේ නිර්මාතෘ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම ජාතික උත්සවයේදී ජාතික පාසල් සඳහා ගුරු පත්වීම් 1729ක් සහ බස්නාහිර පළාත සඳහා පත්වීම් 626ක් ප්‍රදානය කරනු ලැබුවා. ඊට සමගාමීව අනිත් පළාත් 8ක් සඳහාද පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීම සිදු කළ අතර ඒ අනුව පත්වීම් ලැබූ ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාධාරීන් සංඛ්‍යාව 7342ක්. මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ 2050 වසරට ඔබින අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් රට තුළ ඇති කිරීමට රජය කැප වී සිටින බවයි. පරිගණක අපරාධ සම්බන්ධයෙන් මේ වසරේ පුද්ගලයන් 75ක් පමණ අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පරිගණක අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාශය පවසනවා. එම කොට්ටාශයේ සහකාර පොලිස් අධිකාරී WP ජයනෙත් සිරි මහතා පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සඳහන් කළේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මූල්‍ය වංචා සිදු කිරීම් 108ක් සම්බන්ධයෙන්ද තොරතුරු වාර්තා වන බවයි. අන්තර්ජාලය සහ සමාජ මාධ්‍ය හරහා සංසරණය වන වෙළඳ දැන්වීම් වලින් ජනතාව රවටා මූල්‍ය වංචා කිරීමේ සිද්ධිය මේ වන විට රට තුළ සුලභව අසන්නට ලැබෙන බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළා. බාගත කරගන්න දෙන හැමතැන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දෙන පොඩි ඇප් එකක්. ඒ ඇප් එක මාර්ගයෙන් ඒගොල්ලන්ට කියනවා මෙන්න මේ වගේ පිටතින් එන මේ ආයතනට එන නැවුම් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන අපේ සමාගම සමග එකතු වෙලා වෙළඳාම් කිරීමට උදව් කරන්න කියලා. ඇත්තටම මේ අර බාගත කරපු ඇප් එකෙන් එහෙම දේවල් පෙන්නනවා. හැබැයි ඒ සියල්ලම බොරු. ඒකෙන් කිසිම ලාභ ඉපීමක් කරන්නෙත් නැහැ, භාණ්ඩ හුමාරුවක් වෙන්නෙත් නැහැ. නමුත් ඒක කෘතිමව ඇති කරපු වෙළඳ මේ කටයුත්ත තමයි අර බාගත කරපු තැනතර පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙහෙම කරනකොට එයාට ලාභෙකුත් පෙන්වනවා. රුපියල් 5000ක ආයෝජනය කරපු කෙනා ටික දවසක් යනකොට රුපියල් 5000 10000 වෙලා යනවා. ඒතකොට සමහර ලාවට දැන් මේ අර වංචාවට ලක් වෙන පුද්ගලයාට පොඩි විශ්වාසයක් ඇතිකරන්න රුපියල් 5000ක 10000ක වගේ මුදලක් ආපහු ගන්නත් අවස්ථාව දෙනවා බැංකුව හරහා. එතකොට මෙයාට විශ්වාසයක් ඇති වෙලා ලොකු මුදල් ආයෝජනය කරන්න ගන්නවා. සමහරලා කට්ටිය මිලියන් 1, මිලියන් 2 ඒ වගේ මුදලක් ආයෝජනය කරලා අර ලොකු මුදලක් ගියාට පස්සේ විත්ඩ්‍රෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මෙයාව අර WhatsApp group එකනොත් බ්ලොක් කරලා මුදල් ටිකක් නැති කරලා මේ වින්දිතේ බවට පත් කරනවා. ඉතින් අන්නේ අවස්ථාවේදී තමයි මේ වින්දිත බවට පත් වෙච්ච මේ තරුණයින් ශිෂ්‍යයින් ඒ වගේ කට්ටිය අපි ළඟට එන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේකට හසු වෙලා තියෙනවා අපි බැලුවොත් එහෙම විවිධ අධ්‍යාපන මට්ටම් වල ළමයි. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ ඒ වගේම වෙනත් ඔය පුද්ගලයෝ සහ රජයේ ආයතන වල රැකියා කරන කට්ටිය විශේෂයෙන් සමහර වෘත්තිකීන් පවා මේකට හසු වෙලා තියෙනවා. එක අපි විශේෂ ඉතාම ජ්‍යෙෂ්ඨ වෘත්තිකයෙක් එයාට ආපු මෙසේජ් එක තමයි දකුණු අප්‍රිකාවේ තියෙන රත්තරන් ආකාරයකට ආයෝජනය කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වෘත්තිකයා මිලියන් 15ක් විතර මුදලක් මේකට ආයෝජනය කරනවා. ඉතින් අවසානයේදී මෙයාට මිලියන් 15ම අහිමි වෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී අපේ සහයෝගය ලබා ගත්තා. ඉතින් ඒක හොයාගෙන යනකොට ඊටාම සංකීර්ණ විදිහට තමයි මේ මුදල විහිදිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ කිව්වේ එක කොටසක් විතරයි. ශ්‍රී ලංකා 5 වෙනි තරුණ පාර්ලිමේන්තුවේ තෙවැනි සැසිවාරය ජනාධිපති කාර්යාලයේ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේදී පසුගියදා පැවැත්වුණා.
මෙම සමාරම්භක අවස්ථාවේ විශේෂ ආරාධිත අමුත්තන් ලෙස ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කේ මහේෂන්, ජනාධිපති මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ධනුෂ්ක රාමනායක, ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පසිඳු ගුණරත්න යන මහත්වරුන් සහභාගී වුණා. ශ්‍රී ලංකා තරුණ පාර්ලිමේන්තුවේ සමස්ත මන්ත්‍රීවරු නියෝජනය කරමින් සමාජිකාවෝ 131 දෙනෙකු සමාරම්භක සැසිවාරය සඳහා සම්බන්ධ වුණා. තරුණ පාර්ලිමේන්තුවේ අග්‍රාමාත්‍ය පැතුම් රණසිංහ මහතා පස්වැනි තරුණ පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සැසිවාරය ආරම්භ කරමින් පිළිගැනීමේ කතාව සිදු කළා. තරුණ පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායකවරිය කැටුව වේත්‍රධාරී සෙංකෝලය රැගෙන සභාගර්භයට පිවිසීමෙන් අනතුරුව පස්වැනි ශ්‍රී ලංකා තරුණ පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවැනි සැසිවාරය ආරම්භ කෙරුණා. දෙදිනක් පුරා පැවති සැසිවාරයේදී යෝජිත තරුණ පාර්ලිමේන්තු පනත පිළිබඳ විවාදයට ගැනුණා. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝනින් ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. Possum Full Moon Poya Day is an important Buddhist holiday in Sri Lanka. It commemorates the arrival of Buddhism by Arahathmai Hindu to the Sri Lanka during the 3rd century BCE. The festival takes place on the full moon day of the month of Possum, June. Legend Arahathmai Hindu arrived in Sri Lanka on the day of the Possum full moon and met King Devanampiatissa, who eventually embraced Buddhism along with his people. On this day, Buddhists in Sri Lanka engage in various religious activities to commemorate the occasion. Buddhists, to reflect on the teachings of Buddhism, honour their heritage and engage in the acts of piety in goodwill on Possum full moon Poya Day. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Sri Lanka may be a small island in the Indian Ocean, but that's the only thing small about it. The country, formerly known as Ceylon, boasts an ancient civilization, golden sandy beaches with their swaying coconut palms, mountains, and tea plantations. While visiting the island, you'll see colonial architecture from the days when the Portuguese, Dutch, and English ruled.
You'll also see lots of elephants, some of which participate in local festivals. And if you're lucky, perhaps a leopard or two at a wildlife sanctuary. Here's a look at the best places to visit in Sri Lanka. Today we are privileged to have with us Roshan Mahanama and Lal Gamage at the studio to enlighten us about the Suva Arna Pediatric Center in Colombo. Welcome to the morning show, Roshan and Lal. Good morning, Salia. And now that you're involved with this and with Lal with this function, Roshan, looking at a lot of the stuff that you've done and getting information back from Colombo, you're totally focused in helping the unfortunate people in Sri Lanka. There's a lot of them, I believe, now that the situation in the country. I need to place on record a few of the things at the outset, Salia. Normally, I don't do much of TV interviews. I try to stay away from the limelight as we go along. I'll tell you how all this has been highlighted, and people think that I've got ulterior motives. I can tell you that I'm not going into politics. Yes, if I go in, I'll win. But that's not where I want to go. I want to be there for the people of this country. And I'm really appreciative of Lal and his group. They approached me about 6 months ago to be part of the event that they're organizing on the 1st of July. I've been supporting in whatever way I could, and that's the reason that I'm here in Melbourne. But by saying that, I'm so grateful to my parents. I'm sure all our parents, when you're growing up in Sri Lanka, it's the upbringing and the guidance that you get from your parents. But for me, I got that at a very young age because of my parents, and mainly my father, who was involved in so many different social organizations, and he swears by the training that he got at Unilever as well as Sri Lanka JCs. He felt that Sri Lanka JCs molded him. And one of the things, yes, they talk about leadership, but also community service, and to be there for the people was something that he was focusing on. And I would like to tell a lot of the people, this is not something that I started doing recently. Even when my father was living, 2004, after the tsunami, we got together with a group of prominent personalities, and we set up a trust. And when everyone decided to go down south, we thought we'll start in Kalavanchikude, and we did so many projects, and my father made sure that he wind up the trust, because he felt that we were there to help the people at the time. So this is something that I've been doing for some time, but as we go along, I'll tell you how all this started, where I am. No, Roshan, your dad, I was trained by your dad at Ceylon Tobacco, and he had a certain way about him, how we managed to motivate, to uplift us with our sales, with our way of living, So I'm not surprised, you being brought up in that family, the outlook that you have towards life. I know you since you were probably a baby, 18 years or 17 years when it comes to cricket. And I've always known your demeanor, the way you do things. There was no aggression. Aggression was taking a brilliant catch. Aggression was batting and making runs. And I'm not surprised how you evolved into this human being that you are today. Salia, everyone thinks looking at me I'm very soft. Not really. I stood up to a very strong captain when I had to. But that's it. But we got together and played. And I think in life it's not about fighting. Sadly, in Sri Lanka everyone's fighting. But it's all about doing the best for what you're doing, your country or whatever. It's not about being selfish, but giving off your best. But yes, having a father who had a corporate background, but he talks a lot about the Unilever
upbringing, and I know even towards the end of his life he was involved in one of the Masonic lodges, where there again they're very secretive of what they do, but that was all about helping people. Because you asked me this question, now I'll tell you how all this started. I was the one who got the 96 World Cup winning team together for the first time. That was in 2012. That was when Hemas was one of their companies, or one of their products was celebrating 50 years of their presence in Sri Lanka, and they wanted to do something and also to raise funds and contribute towards a good cause. And I was able to get the boys together wholeheartedly. They supported the cause and the event. We thought we might not get a crowd, picked NCC as a venue to play that match with the 96 team against a prominent group of past Sri Lankan cricketers, and to our surprise that was a sellout. We had to have screens outside the grounds, and with the funds that we raised, we were able to educate 250 kids for 5 years, and also about close to 50 children who had done their O-levels but couldn't go on to finish their A-levels. We contributed. So that was actually a start for me to do things in a professional manner. So that's why I'm grateful to Asanka Gurusingha's sister Anjali for introducing Shiromi Masakorala. Shiromi is head of communication with Hemas, and the Hemas group for giving me that opportunity. So since then, I'm involved in about 10 charities, and I'm hands-on. That's the difference between a lot of the others. Yes, sometimes you can lend your name, but for me, I'm hands-on and I give my fullest support. And Lal, you got a huge resource in Roshan. Having Roshan in your setup with the Suwa Arana Sevana Foundation, and getting the halfway house for unfortunate kids who are ill, who come to the Maharagaba Cancer Hospital. Exactly. Now, this is where our two charities very much in sync. Hope and Happiness Australia is all about kids. We started helping a couple of kids to do their education, and then we found this Roshan Mahanama Trust to work with in very much conjunction. And the project we're doing now, the 1st of July event, is also to raise funds for kids cancer and kids palliative care center, the first ever in Sri Lanka. And like Roshan said, he's a very much hands-on person. Whenever you pick up the phone, you speak to him, not a secretary, not the coordinator. He does respond to you very promptly, and we are very much fortunate to work with Roshan. And I invite all of you in Melbourne to come along on that day to be with us. And we have a lot of cricket memorabilia, a lot of star players from the past to mix with, and it's going to be a great night, 1st of July at Lincoln of Toorak. How do we suggest, we're having this fundraiser on the 1st of at the Lincoln in Toorak for your foundation land. Just a quick one, Roshan, how do we address this from this end? Can we do fundraisers? I'm willing to put myself out there for you. Sali, we can't do anything quickly, I'll tell you. We are running out of time. But by saying that, with my trust, we have identified 4 key areas. At the end, with all these issues that we have in Sri Lanka, it's the children that are going to suffer. Focus of the Roshan Mahanama Trust is children, and that again, I have identified areas where people don't focus on. Disability, we have built that center for children with disability, Center of Excellence, but I must tell people, it's not about building these centers, it's about running the centers. Sustainability is important. We've done the hard task. It was a 550 million rupee project. It's up and running. The other one is what Lal and them are supporting, Suwarana. I'm a trustee of Suwarana as well, through Indira Cancer Trust. Started off with 425 million. It'll cost us about 830 million or so. We are short of 60 million, and this fundraiser is going to be very, very useful in terms of getting us up and running. And my trust, what we have embarked on is to raise funds to sustain and run. And the third one where we are focusing through my trust is I've got the leaflet as
leaflets as well. I'm building Sri Lanka's second center for children who've been sexually and physically abused at the Karapitiya Hospital. And the fourth one is emergency intervention, and one such place that we support through Asanka Gurusingha's sister is a Lady Ridgeway. And I will tell you, Lady Ridgeway Cardiac ICU, when I say that this is the only place that the children in the country can come and have heart surgery. I've seen children who are 12 days, 26 days, have heart surgery, their heart is not even closed. They need to see the progress, but we support. That's only one such. School items, food, but I'm there for them as much as I can. You heard that, guys. Make sure on the 1st of July you support this fundraiser of the Suvarna at the Lincoln and Turak. But Roshan, thank you for this insight. It really does touch me deep down, and I'm sure we can all get together along with Lars Foundation and Roshan Mahanama Trust. We can do something to make a really practical change to Sri Lankan kids. Thank you, Roshan, for coming here and giving us this information. And thank you, Lars. Thank you, Sally. Thank you, Sally. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Good morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. We're here in our studios with Sanji Caldera, the Principal Migration Consultant of Sanji Caldera and Associates. Good morning, Sanji. Good morning, Sonali. There's a lot of talk about what the Minister of Immigration has recently announced regarding employer-sponsored visas. Could you tell us what the announcement was, Sanji? Yes, recently at a press conference, the Minister announced some new policies that they are going to bring in for employer sponsorship, and specifically with the subclass 482 temporary skill shortage visa. That's great. Are there positive announcements? Yeah, there are certainly positive announcements. I'm happy to discuss all the pros and cons of this subclass 482 visa. What is the 482 actually, Sanji? Okay, so the subclass 482 visa is what we call a temporary skill shortage visa. It is a visa that an employer sponsors an employee for a certain period of time for a particular occupation to work in their organization. Right. And what are the salaries that come with this visa? Has there been an increase? Yes. Now, this is a talking point. We call it the temporary skill migration income level. Now, this was generally at Australian dollars 53,900 per annum plus superannuation. This has been significantly increased to Australian dollars 70,000 plus superannuation. What this means is that if you are going to sponsor a foreign employee, you have to pay a minimum of 70,000 or more. 70,000 is the minimum. If the market salary is more, you need to pay a salary more than 70,000. And there's a reason for this. The reason is they do not want to exploit overseas employees. So they want to keep the wage levels parallel to a permanent resident or a citizen of Australia.
Will the new announcement be helpful to those who are already on the 482 visa or those applying for the 482 visa, Sanjay? Yes, there is now, this is the big announcement. Now, I will talk about the laws which are present now, and this will change end of the year. The salary will have to change on the 30th of June. Now, for people who are on a subclass 482 visa, presently can apply for permanent residency after 3 years of being in the occupation, which we call the transitional basis. However, the current rules are that only people who are on temporary skill shortage visas, who are holding an occupation in the long-term skill occupation list can apply for the subclass 186 visa. Now, with this new announcement, the minister has said anyone who is on the short-term skill occupation list or long-term skill occupation list on a subclass 482 visa can apply for permanent residency, again sponsored by the employer. The big difference is in the past, once again, it was after 3 years and only for people in the medium to long-term skill occupation list. Now, it's after 2 years and anyone, whether short-term or long-term, the employer now can sponsor those employees for permanent residency. It's a big change. What a wonderful incentive, Sanjay. What is your outlook considering all of these things on employer-sponsored visas? Look, the fact that the salary was increased, the minimum salary was increased from 53,900 to 70,000 would have some negative impacts. Certain small employers will not be able to afford certain employees at 70,000. Now that is quite a negative. But the positive is that the employers now can attract both occupations which are on the long term and the short term with a promise that after 2 years, that at the discretion of the company, that they can sponsor those employees for permanent residency. That is a very big positive, I could say. What are the main rules for an employer wanting to sponsor an employee on a 482 visa, Sanjay? That's a good question, Sonari. You can't, just because you want to sponsor someone, you can't simply go and sponsor a preferred employee. First, we talk about labor market testing. So they have to prove by advertising the position for 28 days on certain platforms that they could not find an Australian permanent resident or a citizen. Only when they can prove that they can then nominate the preferred employee for the subclass 482 visa. That is, and of course, with the 30th of June, 70,000 salary before superannuation has to be paid to them. I see. All right. Thank you, Sanjay. When do these new changes come into place? Okay. As I said, the first change will come in very soon. That's on the 1st of July. Any employer nominating an employee for the subclass 482 must pay a minimum salary of 70,000 gross before superannuation. That's the first rule. The second rule is that when I was talking about that the minister announcing from 3 years to 2 years before you can apply for permanent residency, now that rule is at the moment in discussion, but it will come end of the year. That's very valuable information for our viewers, Sanjay. Thank you so much for joining us here in the studio today. Thank you for having me here, Sunari. Good morning. My name is Tissa, a neurologist from Melbourne, Australia. Thank you for joining us and thank you for sending us all your questions and invitations to talk about also. We are going to talk about another interesting but rare movement disorder affecting human eyes. This movement disorder is known as blepharospasms. As you can see from the image on the screen or the picture on the screen, there is a muscle that is circular and located around your eye. In fact, both eyes. Blepharospasms can occur one eye, but more often they are not affecting both eyes. Why do people get blepharospasm? As I said on
last week's interviews or discussions, blepharospasms are also a disorder belonging to the group of movement disorders known as focal or segmental dystonias. Focal or segmental means isolated to a particular body part. Here this movement disorder only affect muscle or particular muscle that is responsible for eye closure. What happened is people get spasms of this muscle due to uncontrolled activation coming from neuronal activity or neural activity, as I said, due to a software problem in the brain rather than a hardware problem in the brain. People with blepharospasms, they have trouble keeping their eyes open, as the muscle that is controlling eye closure basically go into this spasmodic or spasm reaction. So they normally complain that they have difficulty keeping their eyes open. So they get the eye opening, closing, sometimes difficulty opening the eyes, etc. Sometimes there is excessive tearing, sometimes the tiredness, irritation in the eye also can be a symptom of blepharospasm. Blepharospasm can occur in relation to other movement disorders also. We will talk about them when we plan to talk about those particular movement disorders in future program. So what can you do about blepharospasm? This can be treated very well. As I said, the specific treatment or the preferred treatment for blepharospasm is botulinum toxin injections. The way that the botulinum toxin injection work is the toxin gets absorbed into the nerve endings, and as a result of the chemical action of this particular toxin, the production of a chemical called acetylcholine, which is responsible for the nerve muscle communication or talking, gets disturbed, and that stops the excessive spasmodic activity or spasms in the muscle around the eye. And treatment usually is pretty effective, lasts anything from 3 to 4 months, and very small toxin is needed to control the symptoms, and this is available as a PBS approved treatment in Australia to make matters even more palatable to our Australian audience. Blepharospasm is a rare movement disorder, and it affects, if I remember correctly, 1 in 100,000 people. As we continue to say, do not self-diagnose yourself as you having this disorder or that disorder, depending on the discussions. These are for general understanding. If you suspect that you or one of your loved one is suffering from a similar movement disorder, talk to your family doctor and get a referral to see a movement disorders interested neurologist who can help you with the diagnosis, treatment, and getting back to good brain health once again. Thank you for listening. Thank you for watching. Keep sending your questions, and we look forward to catching up with you next week again. Take care, stay safe, stay well. A little bit of soap will never wash your lipstick from the face. A little bit of soap will never, ever, ever erase the pain in my heart, in my eye, as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. Oh, a little bit of soap will take away your powder from my chin. A little bit of soap will never, ever begin to beat in my heart and my eye as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. Now have you heard, when love begins to die, you need someone to cry night or day, just like the birds will never
dress, just like all of the rest. You flew away, all the little bit of soul will take away your perfume eventually. Little bit of soul will never take away the memory of your name in my mind as I go through the lonely years. Little bit of soul will never wash away my tears. A little bit of soul